Alright, Shalom, Shalom. I'm the brother Takwara, and I'm coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Rakakudash. But before I want to start this lesson, first and foremost, I want to give all praises, all honor, and glory to Abu Nawah, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Rakakudash, Shal Amat. And I also want to give double honors to my teachers, the head apostles and elders of Great Millstone, that do rule well and taught me this truth. Men that are worthy of their double honors and peace and salutations to the elect Akim out there that are pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom. God, and I want to do a lesson. I don't want to make this too long, just want to hit the point, but Lord willing, this can be edifying to a hopeful elect. And the topic of this lesson is going to be that you're not supposed to have fellowship with unbelievers, man. You know, you're not supposed to have fellowship with unbelievers. Why? Because that is off according to the Bible. And that is what I want to show my people according to the Bible, that you're not supposed to be unequally yoked together with unbelievers, man. Taking it with unbelievers, chilling with unbelievers, that is off, you know. And that is what I want to show my people according to the Bible. So, like I said, hopefully this can be edifying. So, without any further ado, I'm going to change the language and I'm going to go right into it. So, shalom, brother na nga sa mina, brother Takwara. Kami komba ka na nga wan snelle video. No, kami ka video jatong sila nga mananga amoro hiwan wani krachti na nga geest. A video dis alles dis kan boa geloof opvoeding wan sa ebribi. Sabi to. Want dat dis na susugide gokuso wan sa ebribi fu afolk fu Israel. Safato en les sami wan do naf boys unu volgens sa Bijbel van tak if you know a man and you de ina true en je bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je volgt je bribi alasan sa de profete etaki volgens sa Bijbel. Dan mi wan sorry you volgens sa Bijbel tak you no moksi tung sinanga mangsa de in a world masa isabi to nanga de ma ye taking isafato ala si ye go nanga ye chele nanga de mang so de ma isafato ye focus tap de mang ine focus tu tapat tru srefi ye focus so tap masa de sane bribi in amoro hiwang je volgt en off volgens sa spirit volgens sa Bijbel off. Sabi to, dus if you know wa masa ebribi ina moro hiwa Yahweh ina nefeso ni Yahweh Shai, teken nga masa de ina world. Safato, mag teken tungsi na nga masa de ina world. Ikatek wa apuan taki kung fa AI ikatak na nga. Sabi to, ma of ko teken tungsi na nga de ma. Plus if you know wa masa de ina true, uplak ye fietak matak furu na nga masa de ina world. Safato, matak tak tungsi furu na nga masa de ina world. Je volgt to. Dus volgens de Bijbel, je mag teken tung sinanga masa de in a world, masa ne bribi, ongelovige. Safato. Je ziet dus, nadat me aan bewees, real quick. Safato even snel. So this is 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Dit is in boek of 2 Corinthians hoofdstuk 6 vers 14. It says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Matter of fact, I'm look up that word. Unequally. Look sa word dat betekent unequally. Safato. Unequally. Strong's G 2086. Heterazugeo. Heterazugeo. Je follow? Kan. In Grieks. Een Griekse woord voor unequally na heterozugeo. Heterozugeo. Strong's G 2085. Kan. It says here to come under an unequal or different yoke, to be unequally yoked. You see, to have fellowship with one who is not unequal. Je volgt to, dus je mag op fellowship na ongelovige, maar sa ne bribi, maar je teken na de man. Safato ala si je go na de man, de man je teken. Safato, basically je si de man like you brada. Je volgt to en dat no mag volgens de Bijbel. Safato, je hebt teken na de one sa de ina true. Safato, you orsi brother, the true brother of you, that not the ones that in a true. That makes say Yahweh Shai betaki. Who is my mother? Who is my father? My brothers. Who is my mother, my brethren, my sisters? The ones that do the work. The will of Yahweh Bahashem Yahweh Shai, man. Those are your brothers, man. So you're not supposed to be unequally yoked together with
with unbelievers, man. Meaning you're not supposed to have fellowship with them. You know, you gotta have fellowship with the Akim. You know, the ones that are in the truth, like you. You know. Sa fato, dus no so yabif de inom de moksi tungsi na nga mga sa de inner world sa de ongelovig. Sa fato, moksi tungsi na nga mga sa de ongelovig. In moksi moro furo na nga de wansa e bribi in Yahweh Bahashem Yahweh Shai. De wansa ook to edina sa di na tru na nga de wanat in moksi moro furo. Lek fa Paulus tagja. Sa fato, want ama aksi ja. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? Sot fellowship righteousness na nga unrighteousness abi. Sot fellowship rechtvaardigheid na nga onrechtvaardigheid abi. Sa fato, you na nga mano matiking. Want you de no hier tra spirit, ama de no hier tra spirit. Ama de na dungru, you de na leti. Dus uno ma communiceer na nga usrefi. Want dat schreef Gomorra Fara. And what communion had light with darkness? Sa fato, sot communicatie leti na nga dungru abi. Je volgt to? Na lek fade may taki. Fade may taking, watra na nga faya nego. Daga nga pus nego. Dus sa porsi so imsheng. Sa fato wa righteous man o mateke na nga unrighteous man. Sa fato wa masa de rechtvaardig. Amano mateke seref na nga masa de onrechtvaardig. Sa fato wa rechtvaardig man o mateke na nga onrechtvaardig man. Sa fato en nadat mi wan bewijs uno in a les dis. Sa fato tak you know man. Sa fato teken tung sina nga masa de in a world. Je volgt to, je bif teke moro furu na nga masa de in a spirit fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je volgt to. Want ik wat scripture in mijn closing. Ecclesiasticus chapter 13 verse 17. This is the book of Ecclesiasticus, also known as the book of Sirach, chapter 13 verse 17. Ecclesiasticus hoofdstuk 13 verse 17. It says, what fellowship had the wolf with the lamb? So the sinner with the godly. Je volgt to, dus als schrijf ja, sot mati, safato, vriendschap, sot vriendschap wan wolf na wan lam abi. Je volgt to, want wan wolf, nyama lam, nyama schapu. Dus den toen ego, je wan leg wan dago wan pusi, imlu kumoro furu den ego. Safato. So as schrijf ook to gomoro fara. So the sinner with the godly, de zonde wang na de goddelijk wang. De no ma teking, de rechtvaardig wan na de onrechtvaardig wan, de no ma teking. Safato, na precies zo. Je zie? Sot vriendschap de abi. Je zie? Wa rechtvaardig man, no mas, sabi to, you know, na hoe je sora man tak, dis inom do. Mama no arki, masa de onrechtvaardig, ama no wan arki, omdat ama tranga yesi, hij is onrechtvaardig. Safato, dus zo is dat janga, wan righteous man, no ma teken na wan unrighteous man. Safato. Want onrechtvaardig man a sopori ama todo. So onrechtvaardig denki di na ma ede. Wickedness di na ma ede. Safato, dus wan wicked man, no ma teken na wan righteous man. See? Verse 18, what agreement is there between the hyena and a dog? Je volgt to? Sot akkoord heet. Wan hyena abi na wan dagu. Safato, no af de tunego. You see, and what peace between the rich and the poor? Sot vrede de tussen wan guduman en wan potiman. Altijd a guduman is a potiman lek wan rommel, lek next. Safato, dus den to dat nego, na precies so imsheng. Je volgt to? Tak wan man, sa di inatru. No mateke na wan man. Isafato, wamasa di na true no matike na wamasa di in a world. You see? Je volgt to. Dus sabik batak yung de in a spirit and of ko teken tung sing nga masa di na sa di na dungru. Isafato, want you de na leti dus you know moksi na nga masa di na safato. You de na leti dus you know moksi na nga masa di na dungru. Je volgt to, maar read it again and close it out. 2 Corinthians chapter 6 and 14. 2 Corinthians hoofdstuk 6 vers 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Dus no moksi na nga ongelovige. Masa ne bribi, want de ma otek kik ook to tap you. Safato na you tapu. Je follow? For what fellowship had righteousness with unrighteousness? Paulus zei actie ja, soort vriendschap, rechtvaardigheid na nga onrechtvaardigheid abi. De no ap no vriendschap. Safato. Je zie? And what communion had light with darkness? Je zie dus no inomang moksi na nga, inomang moksi tungsi na nga masa di in a world. Here di yagi walo spantori na nga walo masa di in a world. Safato, so dat je focus, walo, so dat je denki. Ni off. Safato, spiritual im din nga de brothers fi, gi spiritual tori. Safato. You see? De volgt to, dus nadat mi bang bewijs uno, volgens de Bijbel. Die safato tak im de ina spirit. Je volgt to. No moksi tung sina nga masa de ina world. Ongelovige. Je volgt to. So with that, Lord willing, this was edifying. You don't want to close it out.
by giving all praises, honor, and glory once again to Yahweh, Bahashim, Yahweh Shai, Bahashim, Rakakudash. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone that do rule well, and peace and salutations to the elect. Shalom, shalom.